obumani obuli mu bifo ebikyamu tebutaliziddwa. Mu bagudde mu bufu bwa KCCA olwaleero bwe buyumba buno obubadde ku paaka empya. Singa ne landlord abadde alina omutima ogulumirwa okukola siwa layini ku lw'eggwanga yonna yali badde aggyeewo obuyumba buno naye yagaanye okubugjawo ne tubugjawo. Ekiwenda kino kiduumirwa akulira eby'ekikugu mu KCCA Ville Agaba ng'ono era akuutira n'abo gye batanatuuka okwetegula nga bukyali. Ezira ziri wa Kiseka nazirabyeyo zikyaliyo nnyingi, eza ziri wali ku Garden City, eza ziri ku Kisementi, Kololo. Wabula bumeeya w'amasekati g'ekibuga Kampala Salimu Uhuru si mumativu n'engeri bino gye bikolebwamu. Abantu balina okubeera part of that nkulakulana. So kyengambye ku luno tetujja kukkiriza enforcement ekoze amaanyi agasukkulumye okulaba abantu bazzeemu kufa mu Kampala Central. Uhuru agamba nti wadde ng'akkiriza nti Kampala yeetaaga okugogola, wabula kino kisaana okukolebwa mu ngeri ematiza. Nze kye njagala tukanye tutambule tulabe kakati alternative gye twasazeewo y'abatembeeyi tugenda bawa enguudo. Enguudo zino kwanga zina Room Street, zino kwanga zina Shauriako Street, zino kwanga zina na Kivubo Muse oba gye mumanyinga ku mwala, zino kwanga zina Baton ne Buxton. Ng'oggyeko abatembeeyi, eggulo gavumenti yawadde abagoba ba bodaboda mu Kampala nsale wa myezi 6 okutereeza omulimu gwabwe. Every effort is being done by government, directed by cabinet, particularly the sectors of transport and the Ministry for Kampala and Metropolitan Affairs, to make sure that we bring sanity to the city, and that sanity has to be brought with a human face. Banji, that's a fact. Stages ezimu ziri illegal, which is true. Naye kati problem gye twafunye is emirimu gino tufunyemu ababbi abajingiddemu. Kati okubeera safe babodaboda bennyini balina okutereeza emirimu egyo. Bo abatembeeyi abaagobeddwa ku nguudo batubuulidde nga Ssabbiiti ejja bwe bajja okwolekera Paalamenti okussaayo okwemulugunya kwabwe. Twagezaako kwagala osekiwalinga appointment yagaanye, so twagezayo n'abakulembeze abatembeeyi tugenda kusituka ku Lwokubiri ku makya tugende ku Paalamenti tusisinkana n'abeera available tumuwe ekiwandiiko kyaffe. Ekifo kino nze naawe ababadde batera okukiyitamu mu nnaku ezo eziise wamma gwe tuyinza okuwa obujulizi nti kabadde nga akavuyo kennyini akalipagano k'abeebigere ebidduka wamu n'abasuubuzi. Wabula mu kiseera kino tuyinza okuwa obubonero nti oba oliawo enteekateeka n'ebikwekweto ebizze bikolebwa mu kibuga ennaku ze tukubye emabega n'okutuusa leero zirinako kinene kyekikyusizza mu kifo kino. Olabira ddala ng'abeebigere abayitamu beetaaya awatali kutattaaganyizibwa. Nze naawe tuyinza okukkiriza nti enteekateeka bwe ziti zijja kwetaagisa mu kibuga Kampala bwe tunaaba baakukyusa endabika yaakyo n'abakirimu okukyeyagaliramu. Nze Robert Onyango wano mu Kampala. Onyango kuva mu Kampala webale eggulire eryo. Tugenze mu kooti. Omusumba Aloysius Bijingo n'agambibwa kwa mukyala we Susan Namakula Nantaba baguddwako omusango gw'okweta mu bufumbo obumenya amateeka wadde ng'emisango bagyegaanye era okukakana nga kooti ebatadde kakalu ka bukadde 3 buli omu ez'obuliwo. Bano badde balabiseeko ku kooti eddala erisookerwako Entebbe. Ku ssaawa 4:30 ez'okumakya omusumba Aloysius Bijingo n'agambibwa okubeera mukyala we Susan Namakula Nantaba babadde bateka ku kooti eddala erisookerwako Entebbe okwanukula ku misango egibavunaanwa. Mu kaguli bagasimbaganye n'omulamuzi Stella Okwanga Pechura era ne baggulwako emisango 3 okuli Bijingo okugenda mu bufumbo obulala ate ng'akimanyi nti mufumbo wa mpeta. Namakula okubeera mu bufumbo n'omusajja gw'amanyi nti ddala mufumbo n'emisango emirala. Bano beeganye emisango gino. Oludda lwa gavumenti nga lukulemerwamu Timothy Emiliti lutegeezezza nga woofiisi ya Ssaabwabi wa gavumenti bw'eyagala okutwala omusango guno okuva ku Male Mabirizi wamu ne munnamateeka alinayitwe Lutalo. Mabirizi kyatakkaanya nakyo. Wabula oluvannyuma omulamuzi Stella Okwanga Pechura akkiriza okusaba kwa Ssaabwabi wa gavumenti. Omusumba Aloysius Bijingo wamu n'agambibwa okubeera mukyala we Susan Namakula Nantaba nga bakiikiddwa mu nnamateeka we Ronald Ruhinda basabye kkooti okukkiriza okubatakka kalu ka kkooti era wano baleesa babeeyimirira.
wabula kino kiwakanyiziddwa oludda oluwaabi. Omulamuzi Stella Okwang Pechula oluvannyuma lw'okuwuliriza okusaba okuva ku njuyi zonna bw'ati akkiriza okusaba kw'abavunaanwa olw'okubanga okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Kkooti etaddewo olwanga 18 omwezi ogw'okubiri omwaka gwa 2022 okuddamu okuwuliriza omusango guno. Mbale Mabirizi eyawalawala omusumba Lozias Bujingo mu kkooti yeemulugunyizza ku ngeri ekkooti eno gyekuttemu ensonga z'omusango guno gy'agamba nti yagadiba engalye. Abantu baleese bonna ab'okumuyingira bakozi be nakwetera omuntu agwakola naye ku kyaki anamukomya watya mu kkooti. Buno obumenyi bw'amateeka just kikujja simanyi Bujingo yakemu awamutadde kati bw'ananzita omulamuzi anaasula b'enganda zange. N'olwekyo nze nga munnamateeka nkimanyi nti DPP bw'aba apiikiza interest mu nsonga yonna tawakanyizibwa kuba obuyinza bwa DPP bwankomeredde. Okwawukanako nga bwe gubadde ku mulundi guno mukyala Lozias Bujingo omutongole Teddy Bujingo alabiseeko mu kkooti. Emisango egivunaanibwa bano baagizza nga bamenya obuwayiro namba 542/153 mu mateeka agafuga obufumbo nga singa gibakka mu vvi bakukaligibwa ebbanga lya myaka 5 mu nkomyo. Lozias Bujingo wamu n'agambibwa okuba mukyala we Susan Namakula Nantaba kigambibwa nti emisango gino baagizza ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2021 mu maka ga Nnyombi Tembe Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso. Nze Namamonde Deborah ne Sula Kagugube wano Entebbe. Kale byebyo nno ebivudde mu kkooti nga tukyali mu mbeera ya kkooti oludda oluwaabi luwakanyiza okweyimirira kw'omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza Rukirabashaija avunaanibwa omusango gw'okukozesa obubi omutimbagano bwe lutegeezeza nti kino kijja kutaataaganya okunoonyereza ku nsonga eno. Ng'ayita mu bannamateeka be abakulemberwamu Aaron Kiiza, omuvunaanwa asabye okweyimirirwa asobole okufuna obujjanjabi okuva mu ddwaliro lye yeesiimidde. Bino byonna bibaddewo enkya ya leero mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eddaala esooka eya Buganda Road, Douglas Singiza. They also mentioned that there was the scars, the hit of our torture victim, Rukirabashaija, were not necessarily, the letter was not saying the cause of the scars. We think the scars are obvious marks of torture, as it is really obvious. We know that Kakwenza has no capacity, nor the desire to interfere with witnesses, because this is a matter of tweets and offensive communication. It's an electronic crime. There's no way he can interfere with it. The issue of torturing any person. UBC Leero kyagenda maaso. Bwe tweyongerayo Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kulondoola ensaasaanya y'ensimbi okuva mu ofiisi ya Pulezidenti Peter Ogwang alabudde abakulira abakozi ku zi disitulikiti bayite bakaawo okulekeraawo okubulankanya ensimbi z'ebyenkulaakulana ezibaweebwa okuddukanya disitulikiti. Minisita abadde mu lutuula lwa gavumenti ez'ebitundu olutegekeddwa wakati wa bakaawo ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Gavumenti z'ebitundu zivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga mu nsonga ezitali zimu okugeza ng'ebyenjigiriza, enguudo, amalwaliro n'ebirala wabula ebiseera ebisinga abakulembeze balemererwa okutuusa empeereza ennungi olw'ensonga ezitali zimu. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kulondoola ensaasaanya y'ensimbi okuva mu ofiisi ya Pulezidenti Peter Ogwang si mumativu olw'engeri abakulembeze ba disitulikiti gye bakwatamu ensimbi ezibaweebwa okulaakulanya disitulikiti zaabwe. You pay projects without even verifying. For God's sake, how do you claim to be accounting? In Uko, much of the projects are all projects taken by heads of department. Much of the projects are not even taken. Money was siphoned. You go and check, nothing. Ogwang anenyeza bakaawo olw'okulekeranga bannabyabufuzi okubasalirawo ku nsonga ezikwata ku kulaakulanya disitulikiti olw'okwagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Why do you allow a politician to tell you to do something which you know is not correct? Article 164 of the Constitution of 1995 of the Republic of Uganda gives you the accounting officer powers
to account and expend funds in your department or in your area. This one you know it. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi asuubiza bakaawo okubasakira okulaba nga bongezebwa omusaala wabula n'abalabula okwewala obuli bw'enguzi obulemeseza disitulikiti ezisinga okukulaakulana. So tusoose okwongera mu misaala gy'abakozi ba sayansi naye n'abakaawo bawulidde batuufu ndowooza akasente ke bafuna $1,700,000 ng'ate bakaawo tuba batwala mu bifo bitali byewaabwe beetaaga kwongera kutunulwamu emisaala gyabwe naye ekyo tujja kukyogerako ne kabineti tulabe ekyokukikola. Magezi era atangaazizza ku nsonga y'enkulaakulana ku miruka gy'agambye nti enteekateeka zonna ziwedde ng'ekisigadde kya kutongozebwa mu mwezi ogwokubiri mu disitulikiti y'e Kibuku. Bakansalazi abamu tugambe nka kansala w'abavubuka n'owabakyala n'owabalina okukosefu ku mirimu gye bali naye waliwo bweyongeddeko ku kakiiko ako. So disitulikiti ziri mu kutongoza obukiiko obwo. Guno omulimu pulezidenti agenda kugutandikawo oba kulonkinga nationally mu mwezi ogwokubiri oguddako makati awo. Bakaawo bawadde ensonga endala ezibalemesezza okutuusa obuweereza ku bantu omuli entambula kye basabye gavumenti okubakwasizaako. Most especially during some months, the river decides to overpower the lake, and any boat attempting to cross it, at times you have to either drop the cement or the iron bars in the lake. Maria Namukose yakusakidde bino. Mu malala, Ministry y'ebyemirimu n'entambula esabye abakulembeze n'abatuuze mu bitundu by'Erango okusazaamu okwekalakaasa kwe babadde bategese olw'embeera embi oluguudo lwa Kamudini Leero gye lulimu. Mu nsisinkano ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita omubeezi w'ebyenguudo Musa Echweru ategeezezza nga bbanka y'ensi yonna bw'ekyakutte pulojekiti eno wabula gavumenti ekola butaweera okukola oluguudo luno. Akazita ak'amaanyi akaateereddwa ku bakulembeze mu bitundu by'Erango okuva eri abatuuze bakulembera yeebawalirizza okubaguliza ku bakulu mu gavumenti nga bwe bagenda okwekalakaasa olw'oluguudo luli mu mbeera embi oluweza ddala kilomita 7 okuva e Kamudini okutuuka e Leero. To have the roads in Lamu worked on, but this has fallen on deaf ears. And to my dismay, they're using mud. Gavumenti ng'eyita Minisitule y'emirimu n'entambula esabye abakulembeze b'omu bitundu ebyo okukkakkanya ku busungu ng'okuddaabiriza bwe kugenda mu maaso. Particularly the Lango sub-region, that every effort is being made to make sure that we will make that road navigable. Minisita Echweru alambuludde ne pulojekiti ya gavumenti gy'erina ey'okuzimba enguudo eziva mu bitundu by'obuvanjuba okutuuka mu bukiikakkono obw'eggwanga nga kwe kulina oluguudo lwa Kamudini Leero. And as we prepare to have permanent intervention so that this road from Malaba, Tororos, Mbale, Soroti, Leero, Kamudini will be just like the stretch that continues from Kamudini to Elego in the north. Minisita agamba nti obukwakkulizo obukakali obwateekebwawo bbanka y'ensi yonna bwe bukyalemesezza pulojekiti eno okutandika. The World Bank. The conditions of the loan from the World Bank requires that strict compliance to the environmental and social standards, and that conditions require approval by the World Bank by all environmental and social safeguard studies, including those of acquisition of construction materials. If you are not happy, kindly express your disappointment in another way. Banka y'ensi yonna yeevujjirira pulojekiti eno n'ebitundu 96 ku buli 100 so nga yo gavumenti ya Uganda eteekako ebitundu 4 ekibakaluubiriza okubeera ekyenkomeredde ku pulojekiti eno. Currently, the source of aggregate for undertaking the work has been identified, and Uganda National Roads Authority is working with the bank to ensure that the material source meets all the safeguards required. Again, as I've told you, the World Bank is interested to every detail where the source, are there some challenges, and if there are challenges, have they been sorted out?
kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2016 banka y'ensi yonna yayimiriza okuzimba oluguudo lw'Ekamwenge Fort Portal okumala ebbanga lya mwaka mulamba olw'engeri ba kontrakita gye baali beeyisizaamu. Nze Lugama Abdul Nasir. Kale ngenda kuwumulamu katono nnyo nkomawo n'amala mangi toseguka. Sasula school fees mu bwangu ddala ng'okozesa MTN Momo. Nyiga *165 *880# yingiza mu student code eyakuweebwa essomero. Ojja kulaba erinnya ly'omwana, ekibiina kye ne ssente z'obanjibwa. Yingizaamu omuwendo gw'ogenda osasula. Yingizaamu PIN. Ojja kufuna obubaka nga bukakasa nti osasudde. MTN Momo. Nyangu, yeesigika ate tesumbuwa. Everywhere you go. MTN. All eyes are on Africa. All eyes are on Cameroon. All eyes are on UBC. The drama, the heartbreak, the suspense, tears, joy and celebrations in the biggest sporting event on the continent. In one place, UBC. Call your public broadcaster today and grow your business with us. 0752 265 827 and 0776 611 540. UBC, inspiring Uganda. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. For an event as big as the 2021 Africa Cup of Nations, you can't afford to miss out. So where do you go when you want to have a full AFCON 2021 experience? You go where everybody goes. When you're looking for the vibe, you go straight to the source. So if you want to have it all, go all out for the 2021 Africa Cup of Nations with GoTV. Catch all 52 must-watch games live on SuperSport on GoTV. GoTV, love it. Beyond Beauty Parlor and Spa, your beautification destination. We believe in suitable beauty. We offer pedicure and manicure, makeup, hairstyling, plating, weaving, dreadlocks, massage, waxing, facial and body scrub, name it. We also offer additional services like honeymoon packages, hiring venues, and vehicles for brides and grooms. Training interns from different beauty schools. We are located on Uganda House, ground floor 5. Call to book for your appointment on 0702 645 015 or 0414 696 229. You can WhatsApp us on 0752 645 005. Email us beyondbeautyparlor@yahoo.com. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition.
We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. Nkwebaza okubanga okyatambula nange nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akubiriza abazadde okufaayo ennyo okwagazisa abaana amasomo g'ebyemikono mu kaweefube ow'okutumbula enkulaakulana mu bitundu mwe bawangaalira ssaako n'okulwanyisa ekizibu eky'ebbula ly'emirimu. Okwogera bino Katikkiro asinzidde ku matikkira g'ettendekero lya Buganda Royal Institute ag'omulundi ogw'e16 e Kakeeka Mengo. Okuwagira ebiruubirirwa byammwe ate ebiruubirirwa byammwe twagala bibeere bisava binene ng'ekizimbe kino Kabaka Mulondo si muntu mutini naluli nakibagamba omwaka oguwedde kitwagala bantu baba nabuluubirira butono olina okuyiga okwegomba ebinene babayigiriza okukola bano aba hoteri gye bayita protein naawe mu mutwe gwo teekamu ekiruubiriro ekyokuba ne hoteri nga proteya sikuba na kalabo ka mmere eri egindi waffe Kasanje kubanga bwe weegomba ebinene bw'otabituukako waakiri ofunayo ebisaamusaamu bwe weegomba akatono tolina kyotuukako era bye tuluubirira tusobola okubituukako bwe tweteekateeka obulungi. Ekimu ku bye muteekeddwateekeddwamu kwe kutendekebwa wano. Uganda Royal Institute ekolagana bulungi nnyo ne gavumenti eyawakati mu kutambuza emirimu era ettendekero ligoberedde amateeka gonna era basobola n'okusomesa abaana ku mutimbagano nga National Council for Higher Education bwe yalagira. Ekitongole kyenkulemberako Ssaabasajja Kabaka kitadde amaaso mungi ku ndagaano zonna ezisomeddwa eziteekeddwako emikono era tugenda kuzigoberera okulaba nti bye tweyama okukola mu ndagaano ezo bigguka. Muyogeyoge mwenna batuuse ku buwanguzi tweyongeddeyo. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Mugara akuutidde amatendekero agasomesa ebyobulambuzi okutandika okutendeka abayizi mu bukodyo obwekuusa ku magye okusobola okwanguyirwa emirimu gyabwe nga bafulumye. Okwogera bino minisita asinzidde ku mukolo ettendekero lya Uganda Hotel Training and Tourism Institute kwe lifulumiriza abayizi abatendekeddwa mu bukodyo obw'amagye ku nkambi y'amagye emanyiddwa nga Gaddafi e Jinja. Essomero lino eriyigiriza ku byobulambuzi wadde Jinja n'okwebaza abakulembeze b'amagye abasobodde otuyamba okulaba nga traininga abaana bano abagenda oyita okwongezaako ku biri bye basomye okulaba nga bayiga ku bintu ebikwata ku magye katono especially ku bwekuumi
ku bwekuumi okuyiga okwagala eggwanga lyabwe kitwandisa ideology oba patriotism n'ebirala so ati baba bavuddemu nga bagenza okukola aba akulembeza ggwanga lye first si ye ng'omuntu n'ebintu ebirala okulaba nga kyenjogeddeko nga security sector gye tulimu juzi twafuna obulombaganyi twebaza amagye because gajja gasobola okuneutralizinga nga bukyali ne nabo kati okubeera aware okubeera nga bangu okutegeera ng'endaba yaabwe ebintu ndalako nga okulaba nga bavaatinga kyonna ekinaaba kisoboza okujja kidde kirungi especially abayita amasomero ga gavumenti bw'abanga amaze ajja trainingeko afuneko because eno training siya tetwala budde bungi eno emaze just weeks 2 so basobola okufuna ekifaananyi kino ekirala omanyi baffe tubatendeka ebyekijasi bino kubanga bagenda kola mu industry eya tourism erindi batambula n'abagenyi bawerekera abagenyi bafumbira abagenyi so munsi eno ejjudde obututu ate nga batambulira mu nsiko tubasomesa ebyekijasi bino babire nti basobola okweprotectinga bennyini okuprotectinga abagenyi n'okuwa abagenyi bye beetagisa byonna in terms of information kubanga bwe bajja wano basoma kiki ekirungi ekiri mu Uganda buzibu kyo buli mu Uganda. With the blessing of the local leadership, our desire is to do more than this with other institutions of learning around. Ensonga muzirabye abatendekeddwa obukodyo obwo mulina obukozesa obulungi si kuba bantu eyo tuvuddeyo ssentebe w'akatale ka St. Bali ku ddembe Susan Kushaba agumiza abasuubuzi obutawuliza bigambo ebigenda byogerwa nti obukulembeze bwe bukomanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Gye buvuddeko katono omukulembeze w'eggwanga ng'asinziira mu cabinet yalagira obukulembeze obw'ekiseera mu butale bwonna bugira buyimirizibwa olw'emivuyo egyali gyorekera mu butale mu kibuga Kampala nga kitegerekeseko nti waliwo abantu ababajjako ensimbi. Okwerumaluma n'okuyombagana okwekussa ku nsonga z'obukulembeze bw'obutale naddala mu Kampala kugenda kweyongera buli olukya. Kino kisinze kuleetebwa abamu ku basuubuzi mu butale buno okwemulugunyanga entakera ku bukulembeze obw'ekiseera nga buno bujja busolooza ensimbi ezimenya amateeka. Kino kyawaliriza ne Pulezidenti okuyimiriza obukulembeze buno era yabuwa emyezi 3 nga buvuddeko. Obutale obusinze okutunuulirwa mu mbeera eno kuliko aka St. Bali ku ddembe akamanyiddwa ennyo nga Owino Nakasero, Wandegeya Nakawa n'obulala. Ng'asinziira ku kabaga akamutegekeddwa abasuubuzi ba bukya y'ennyama okumwebaza olw'obukulembeze obulungi. Ssentebe w'akatale ka St. Bali ku ddembe omukyala Susan Kushaba agumiza abasuubuzi era n'abasaba okusigala obumu. Batunda kamenye ate babeera ku radio bagamba muddemu Owino muddemu Musaafi mudde Nakasero mudde Wandegeya ate akatale akagenda okutunula akagenda okuva olwaki bakugamba mu okola ki ovodda so mbasaba ebigambo tebitujja ku mulamwa ate abavubuka era nebaza omwana ono ayimbye oluyimbe nze kati omwaka guno eimu yange eri kubavubuka bange muleke tubeere ki tubeere bumu twagalane. Eddiini y'Abakatoliki lwemala okusaba negamba nti buli omu akwate munne mu ngalo amwagalize ki emirembe. Kulweyagaliza munne emirembe nawe kola ki nawe ogifuna. Abasuubuzi nga bakulembeddwamu Katulamu Rogers Aboki basimye Susan Kushaba kuvaayo n'abalwanirira kyokka ne bamusaba okubafunira ku ssente z'emyuga kubanga COVID-19 yakosa nnyo emirimu gyabwe. Bano boogedde ne ku bibatuuseeko okuva Susan Kushaba lwe yajja. Kituukiridde atuuse maama yeyanza nnyo neyanzege soba nekubaza voice bambi atukumye batusoomooza mu bintu bingi naye ffe tulemeddeko maama tukwagala ekyaddala bana musabuje lubanga leero olunaku lwaffe sobola kunyamaaa nyingi maama siwebeera twalumyusiza kululwo tweyanza maama tweyanza
Bano boogedde ne ku bibatuuseeko okuva Susan Kushaba lwe yajja mu bukulembeze bw'akatale k'Owino. Bano beeyamye okwongera okukolagana obulungi n'obukulembeze bwe wamu n'okulwanyisa abo abaagala okutabula emirembe mu katale kano. Tuli ku lubo ebigambo bingi byogerwa neffe bujja tujja kubibeeramu kuba tuli ku ground tumanye ekigenda mu maaso. Ebyo nga bikyali awo abasuubuzi Ssekinnoomu nga bayita mu kibiina kya Kasiita nga bakulembeddwamu Jethro Kasaiji basimye ekitongole kya KCCA olw'okugogola ekibuga nga bayita mu kugoba abasuubuzi ku nguudo ne ku mbalaza z'amaduuka mu kibuga Kampala. Ebizibu ebyo mu ggwanga lyaffe bya bufuzi. Era bwawulidde kati Lord Mayor yavuddeyo omuntu ayitibwa Mayor Behudu Hussein babadde balungi nnyo olw'ensonga nti bo si bapolitician nti balonde bakalulu. Kati kyobola nti ate Lord Mayor yavudde eyalibadde ekyokulabirako eyalibadde ategekera ddala n'ekibuga okuba nti kirina n'ekiyitibwa City Standard Plan ate ye muntu ateeka abatembeeyi ku nguudo. Naye muntu eyali Lord Mayor omuntu eyali yalemesa n'ekibuga Kampala okukula paaka yali Lord Mayor yali yagiremesa. Taba kuba betikami olwayingira tumati betikami olwayingirawo bappa lwabirisa bwa Kampala kati paaka yali si kibuga. Maanyi gavumenti n'ebitongole byayo nga KCCA RCC wa Kampala n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe omulimu gwe bakoze okubeera nti balongoosa ekibuga kyaffe Kampala nga bajja baganda baffe abatembeeyi abakola obusuubuzi obumenya amateeka. Wycliffe Mudachi yakusakidde bino byonna. Kale webala nnyo munaffe Wycliffe Mudachi olw'embeera eyo segenda kubanga nsukkawo UBC Leero bwetyo bwetambudde. Webale nnyo okubanga otambudde nange njagala okulekeramu nange Juliet Nanteza agatutuusaako embeera y'obudde. Nze Jethro Kasaiji sula bulungi. Okendera mu bitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Bwe tutula ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga wakyaliwo empewo enkalu ezifuwa okuva mu ddongo lya Sahara okutuuka ku ggwanga lyaffe awamu n'empewo enkalu ezifuwa okuva mu bukiikaddyo bwa Africa okutuuka ku ggwanga lyaffe nga kino kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusaasaanira mu masekkati ga Ssemazinga Africa era nga kyekiviiriddeko enkuba okendera bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ku makya tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakuba bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eyebimu mu bizinga byotusuubirayo oluwandagirize. Olw'eggulo embeera eno tetugisuubira kukyuka nnyo era nga ebyo ebimu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'embizinga nga tusuubirayo enkuba entonotono. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30.31 mu bitundu ebyo ebiri mu Karamojja. Ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tulisuubira okubeera ku degrees 28.29. Kasese tulisuubira okubeera ku degrees 30. Eyo mu Kabaale yo tulisuubira okubeera ku degrees 24. Bwasuubira okutandulako ebigere okusukka ensalo. Nairobi tusuubirayo akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu wabulayo mu Dubai tukasuubira okwememula era nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 21. Paris, Moscow ssaako ne mu New York yo obunyogovu bukyaliyo bungi ddala. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi. Hello everyone, welcome to the Be Money Wiser show where we share different experiences from different people. So today we're basically talking about managing investments, how
do you manage your investments? So today we're going to share an experience that you're going to watch, and from that we shall come back with our views and different opinions. Many of us tend to think that to be manualizer, you probably need to go to school, you need to undergo a particular course of training. Unfortunately, to be manualizer, probably it's a series of experience. I have a few that I can share. The first one, probably 2 of them. As a young man who was starting to work, I had a job, I was sold an idea of buying a lorry. Canters had just come. So I got money as a young man, bought the canter, and it was doing transport business. Actually, it was generating the money I wanted to pay for my loan. Unfortunately, whenever the money that would be brought in 1 week, the following week, I had to replace the tires. The other week, the car had to be maintained. Don't forget that I was an office person. I was not the one driving the car. I'd actually delegated all my asset, all my investment with another person who was not interested in what I was doing. Their interest was different. There was to get money, a salary probably. Mine was a different one. I wanted to get an income from it, but I also wanted to grow in the business case. The lesson I learned, in any business vehicle, you need to be where your money is. You need to know the nature of the business you are dealing with. As you delegate, probably I would have done something that I could easily manage. I was not in the car to follow it. I remember one time I found it on the road. The tires had burst. I had to buy new ones. It was loaded with bananas for somebody, so I had to pay some costs for the inconvenience to that person, because he was a business person and was losing opportunity because the bananas are stayed long on the road. So you have to be where your money is. Some people say sleep where your money is. In this case, if it is something it is a movable asset, I think you need to have a mechanism of knowing how it moves, a mechanism of how repairs or how it wears out and how you can replace them. I've never done transport business again. Very bad experience. I lost the money for sure and had to pay the loan from my salary. The other one, I thought I would do catering business. The takeaways had just started. So somebody brought me an idea to buy equipment. So again, I trusted, gave that person money to buy me the equipment. Unfortunately, they never bought the equipment. I lost the money. I never saw the equipment. The good thing that I'd already developed a passion to have something in the catering business. But because of my past experience of being in that business, personally, I had to speak to my wife to start the journey. Good enough to her, she's very passionate about that. She had to drop her professional career and she took up the catering adventure herself in it. Actually, I'm a very good chef because I love it. The times when I would be in that business or catering, outside catering, one event I remember, it was an event organized by doctors, and I was preparing the food. I was roasting behind. I said, "Martin, what are you doing?" I said, "Yes, I'm doing what I love." So money-wise, the second point to learn, do what you love, do what you enjoy. If you want to be in catering, like we do, be in it, have the passion for it, design what you want to sell, and let people know you for that recipe. And we've done that one very well. We've standardized. So very soon when you find me with a big catering name, just know where the journey started. So 3 things: know where your money is, participate into it, be involved into it, love what you are doing.
Money Wiser, you don't need to read it, unfortunately. You have to learn from experiences. Some are bad, I lost money, but that was the cost of learning. I don't think I can regret. Be wiser with your money. Money Wiser, the best option for all of us. Welcome back from this experience. So I would like you guys to share your views and opinions from that particular experience. So it's very amazing how we get excited about, you know, doing business and about different business ideas. And you know, I love the fact that he says, if you're to do investments, be where your money is. Be where your money you get that? So, and what he's trying to mean that is being able to do close supervision. If you cannot be in charge of what is happening in your business, then just know you're not in charge of your money. That's true. Yeah. You can only be in charge of your money if you're in charge of the business. And then the people that, you know, we bring on board to manage our businesses, do we have enough knowledge about the business? I well understand as an individual, you'll not be able to let someone manage your business at the same time you want to do it yourself. You need to give them that space, but you need to have that knowledge about the business, because someone will come and say emotoka yafudde kino, the car is missing this, which isn't even, you know, anything to do with the car, but because you don't understand the car, you'll be able to give them that money. Anytime someone comes and tells you, you know what, the tire burst, I had to replace it, you don't even have time to go and you know, check out whether he replaced the tires or not. You just give out money, and from now you find that instead of you making money out of the business, the money just keeps going back and back and back. Yeah. And I also think the people that you employ to manage your business, as you do the supervision, they should also be passionate about what they are doing, not just earning salary and going. You know, when you're passionate about something, and when you put yourself into the shoes of the owner of the, now let's say if that person that was driving the canter, if he had put himself into the shoes of the owner of that canter, he would have felt how it really feels on spending now and then, every week in, week out, whichever money would come in, it would literally go back, and even more from his pocket. Yeah, so they also have to be passionate about their job. And I love it when you talk about being passionate. Now you see the passion he talks about catering, because he himself is a chef, he's good at cooking. It would be very hard for someone to lie to him about anything to do with cooking or any business to do with catering, because he well understands the business. However much he's not the one running the business, but he has the capacity to understand, this can happen. It's true, this kind of a thing can happen in the business. But then for the car business, he might not understand that either for you to be able to replace the tires, someone needs to have done maybe, let's say, 4 trips or 5 trips. But when you well understand the business, then it's easier for the other person to be accountable to you. I think that was a very good lesson for him to learn, that he had to invest in something that he really understands. And is passionate about. That's why he had to turn to the catering business and stuff. So that's a lesson for everyone out there to learn from his experience. Well, we all do learn by, you know, listening into other people's experiences, such that can help us not to make the mistakes they have made. We have the opportunity that people are willing to share with us their experiences. If you also have an experience that you do believe people can be able to learn from, kindly get onto our socials on Facebook, on Twitter, but also onto our YouTube channel to be able to watch all the previous episodes that we've had on this show. Thank you so much. Be money wiser.
Imagine investing in planting 10 acres of coffee and they all dry up way ahead of maturity. But he and his fellow directors could have given up, but they didn't. This is a commercial farm. We started this farm way back in 2016 to turn it into a commercial farm. Originally it was a small dairy farm until we got together as a family and decided to turn it into a commercial agricultural farm. We are practicing mainly coffee growing, interplanted with bananas, and then we also interplanting it with beans. This helps us to have food security and at the same time be able to generate income from the coffee. Before all this came up, we started off, we had a small borehole which we were using. So when we started off with about 10 acres of coffee, when it came to December, that was in 2016, everything dried up. December, as it was a dry spell. Then we got together and decided to approach NADS for support. And NADS agreed to give us a solar water pump. So when we got the panels and they also gave us the submersible pump, that's when we went into real massive coffee growing. Since then, we have the story has been a very successful one because no coffee dried up at that time when the solar system was put into place. We had very minimal losses, and right now the production is really encouraging that we are able to pick up from the coffee. Part of NAD's mandate is to distribute water for production equipment as part of government efforts to manage the effects of climate change, particularly dry weather that wreaks havoc for many farmers when it happens. We are having an intervention of water for production where NADS gave us a solar-powered irrigation system. Here, this solar irrigation system is on coffee, growing, banana, vegetables and livestock. Here we are demonstrating how we can combat the effect of climate change, especially in this area. It is a cattle corridor. It is always very hot. We are growing various crops in this area. Farmers, they are coming in this place, appreciating the technology of irrigation. We have seen various types of irrigation being demonstrated with the cuts of NADS. Farmers, they have appreciated that when you have irrigation, when you have water for production, you can maximize your production. And here, we are seeing our farmer is having production of coffee, banana, vegetables from January to January. It is throughout. They have all the stages of crops because they have water. For Ezekiel Kate, appreciating irrigation has led to reinvestment of coffee proceeds from coffee back into expansion of the coffee farm from the original 10 acres to 30 acres, aiming for 50 acres, and has already introduced drip farming, which makes better use of water. As for the business, we're able even to make an expansion of acquiring some bit of more land, and we're able to irrigate the proceeds from the coffee and the nursery. We're able to irrigate another 3 to 4 acres, which we put under drip irrigation. So all that happened just because we're able to get the support from NADS and have a stable water source, more or less a permanent water source, which enabled us to go into irrigation.
Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love myself. Be patriotic. Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co-Uganda, Office of the President. Gerald will not strike you as a man who has gained wealth from agriculture, but he has been a coffee farmer for 15 years, having started as a coffee trader. Amanya gange nzeruga Gerard, District Masaka, Gombola Chana Mukaka, Oluka Buyinja, Chalo Mikomago. Nadi zinajimanya mobili etano. Abakulu ku district bave Masaka, nibaisuka ne baleta omusomo ku kyalo. Nisikigendera kunnyo. Sakifaako. Naye emirundi gye bagenda bakomawo ku kyalo, ninfuna obwagazi. Ningenda mu lukiiko olwasooka. Nempulanga ebigambo bye boogera nga biki? Nga binkwatako butereevu nnyo. Nintandika okukola ki? Okujjumbira. N'abakulu nabo ne bajja ewange ne bannambula. Ne batwalako mu musomo. Ku ttaawo emukono. Ne tusoma. Twamala ennaku 3. Nagenda okukomawo nga ekintu kinkutte bulungi omubabiro. Ne neeyongera okukola ki? Okulima. Ne tusoma. Abaana mbasaba emmwanyi endokwa. Nyongere ku zange. Ne bampa endokwa. His coffee estate sits on 64 acres, but his transformation, more than actual inputs, started with NADS-related training. Luli emwanyi zinakungulanga nga sinagenda mu misomo. Zaali ntono. Naye bwe nagenda mu misomo, NADS emisomo gyeteekamu, neeyongera okukola ki? Okungula ekintu ekiwera. Mbala nti ensawo 8 nsobola okungula obukadde bwange 107. Njijjako obukadde nga nsooka ne njjako obukadde 10 bwe bijimusa n'eddagala. Awo nengattako ssente ez'abanozi. Nengattako abakozi. Kali nze nakibala nti ku bukadde 107 nzira haafu nenjiza mu nnimiro. Haafu nedda mu byange birala. Ne baleeta obukadde 85 bo ne budda mu nnimiro. Abakozi, ku ddagala, biki byonna birokerwa. Nemanyi obukadde buno obusigadde 8 ne bugenda ne mbujja mu nnimiro ne bikolebwa ebyange birala. Nali nkungula ensawo 15 mu 27. Kali ngawe nkunyonyidde okutuuka kati 221 nkungula ensawo wakati w'olunana wakati w'olusavu n'olukumi. Naye byenfunyeemu nzimbye amayumba mukimanya ne kijja bwemi mpeze emizigo 72. Nzimbye enju najingira mu gwa mukago mwaka guwedde. Kawundo yange motoka weeri. Tipa nyinda 3. N'ebintu ebirala weebiri. Era enkumbi nje nyumiriza tosobola kungamba kudda mu busuubuzi. Naye nga NADS njebaza nnyo. Beyond Beauty Parlor and Spa, your beautification destination. We believe in suitable beauty. We offer pedicure and manicure, makeup, hairstyling, plating, weaving, dreadlocks, massage, waxing, facial and body scrub, name it. We also offer additional services like honeymoon packages, hiring venues, and vehicles for brides and grooms. Training interns from different beauty schools. We are located on Uganda House, ground floor 5. Call to book for your appointment on 0702 645 015 or 0414 696 229. You can WhatsApp us on 0752 645 005. Email us beyondbeautyparlor@yahoo.com. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda.
patriotic, Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co Uganda, Office of the President. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money, simple, secure, borderless.